You know, there are moments in this life, and I mean this literally, when the pure, unadulterated evil is unleashed on this world. The people of Israel lived through one such moment this weekend. The bloody hands of the terrorist organization Hamas, a group whose stated purpose for being is to kill Jews. This was an act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered, not just slaughtered, among them. But sadly, for the Jewish people, it's not new. This attack has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of anti-Semitism and genocide of the Jewish people. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. Let me say again, to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word: don't. Don't. CTV's Adrian Gobriel is in Tel Aviv and begins our coverage. The deadly destruction of Gaza City. Israel's assault from the sky hammering the densely inhabited coastal strip with hundreds of airstrikes. Hamas responding tonight with more attacks of its own. This video shows Israel's Iron Dome intercepting rockets, shooting through the night. More than 300,000 reservists have been called up, with many gathering for a possible ground assault on Gaza in response to Saturday's surprise terrorist attack by Hamas militants. Every truck, I think, maybe 50 victims inside. Moshe Melalev is a volunteer with the National Rescue Unit. He's been working as a medic near Gaza while also assisting in collecting the dead. The first body that I took out from the truck, she was, I think, 5 or 6 years old girl with blonde hair. And the terrifying look that she had on her face tell the whole story. Moshe Melayev, volunteer with Unit 360. This is one of the body protection and collection units. Again, a volunteer to you and all of your units and all of your comrades out there. Thank you from the entire nation for doing the work you're doing. Keep up the good work. Thank you very much. Be strong, and It's thank you horrible. for I've been volunteer for this organization for the last 5 years, and I saw very horrible things, accidents, terror actions even, and people who commit suicides. Not easy things at all, but I think I never saw anything close to what I saw in the last 3 days. Joins us live in studio while Trey Yinks is live on the ground in Israel. Let's turn to Trey. Trey, I know you just finished going through some houses. What can you tell us on the ground? In Israel, I want to just show you the bomb shelter behind me. This is where so many innocent civilians were hiding. They saw the rockets flying through the air and the gunmen that crossed into southern Israel, and they were hiding here, trying to get away, look for any piece of safety as the massacre was unfolding. And you can see the shrapnel marks from the grenades that were thrown in to this shelter. Just a horrific, horrific scene. Unit 360 has been working in this area, trying to clear these shelters and some of the homes and collect the pieces of what remains. אני כחובש נעמדתי בפתח המחנה כדי לסייע למשפחות. היו כאלה שהתעלפו, כאלה שהתייבשו. האמת היא שלא הצלחתי להחזיק שם מעמד אפילו שעתיים. היה לי נורא קשה, מעמסה רגשית מאוד קשה, לשמוע את הצעקות והבכיות של המשפחות, ועשיתי משהו מוזר, ביקשתי לעבור ליחידת הזיהוי גופות. כן, האמת, אי אפשר להגיד שזה היה יותר קל, אבל הצלחתי להתמודד יותר בזירה עם זיהוי הגופות. זה גם כן ביחידת 360, זיהוי הקורבנות, סריקות באזור הדרום, עשינו המון סריקות באזור הדרום, ניקינו את המיגוניות המוות שהיו שם, זה היה באמת פשוט זוועה להיות שם. לראות אותה עם חור בראש, זה מחזה שלא יעזור אותי בטח כל החיים. אבל זה מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בזמן מלחמה, אנחנו במצב הישרדותי, ואין לנו זמן להתעסק עם הרגשות. אתה מדבר בכזה ביטחון.
נכון. בכזה רוגע. תראי, אני אגיד לך, ביחידה אצלנו הקצו לנו פסיכולוגים ופסיכיאטרים כדי שיעזרו לנו ביום-יום. אנחנו מדי פעם מתקשרים אליהם, והם מקבלים ממש שיחה בחי, בלייב, בשטח, מה שנקרא. וזה עוזר, זה עוזר. אני הייתי בסיור בכפר עזה, ביום ראשון בשבוע השני של המלחמה. ובעצם מה שעשינו בכפר עזה זה חיפשנו כל מיני ממצאים שנשארו מאחור. כי פינו את הגופות, פינו את הכל, אבל לא עשו סריקה יסודית, ואת זה היחידה שלנו עשתה. ואני חושב ששם הייתה לי ההתפרקות הרגשית הכי גדולה, כי שם בעצם ראיתי את אותו רגע, את אותו שנייה שהחיים נעצרו בהם. וזה היה מאוד מזעזע מבחינתי, לראות את הכלים עדיין במטבח, אוכל על הגז, כביסה עדיין תלויה בחוץ, האופניים של הילד בכניסה לבית, ממש דברים שאם את טיפה מפתחת את הדמיון שלך, את יכולה להגיע באמת לעצבות מאוד מאוד גדולה. לצערי, אנחנו במקרה הזה לא צריכים לפתח את הדמיון. אין ספק שנכון, נכון, ראינו הכל בעיניים. עם כל המראות האלו שראית והתמונה של הילדה שלא יוצאת לך מהראש, ועכשיו גם לנו, מה נתן לך את הכוח? הידיעה שאני עושה משהו משמעותי שלא יכול להיעשות בידי כל אחד אחר. אני ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי את האופציה הזאת, להתעסק בדברים האלה, בלי להיפגע. יכול להיות שאני אראה משהו בעתיד, אבל בינתיים אני לא חושב שאני נפגע מזה. וזו עבודה קדושה. אני באמת, אני לא חושב אני קפצתי על המציאה הזאת, כי אני לא חושב שיש עוד הזדמנויות כאלה של לעשות חסד כל כך גדול עם אנשים אחרים. אנחנו נמצאים בחוף זיקים. התבקשנו על ידי הצבא לבוא ולטהר את החוף מכל מיני ממצאים. אכן הגענו לפה הבוקר עם יחידה של 360 וניקינו את החוף, מצאנו פה המון ממצאים, חלקי גופות, טלפונים, מצאתי מכשיר קשר של החמאס, ובאמת עשינו פה עבודה מצוינת ויוצאת מן הכלל. Just across the Gaza border inside Israel, we joined ultra-Orthodox volunteers today, confronting the darkest horrors. They are still searching for fragments of human remains inside bomb shelters where Israelis hid in terror last month when Hamas attacked. This difficult, painstaking work is going on every day. DNA tests are continuing. Funerals are still being held. For Israel, October the 7th hasn't ended. It is an ongoing national trauma. What you find here could bring an answer to some families. Yes, sure. This is why we do this job. And we want to bring those families the announcement about their beloved ones. Of course, it's the last thing they want to hear, that they're gone. Yes, definitely. It's the last thing they want to hear, but they want to hear something. That must be very hard to take away with you. It's something that probably will remain with me for the rest of my life. But it's a sacrifice I'm ready to do. The volunteers themselves get counselling to cope with what they see. Orla Gearan, BBC News on the Israel-Gaza border.